Hello all, welcome to my YouTube channel. Here I am going to upload Income from Capital Gain Part 2. Part 1 under we covered meaning of capital gain, meaning of capital assets, examples or types of capital assets, and we already covered this short-term capital assets. In case of financial assets, 12-month rule is applicable if it is listed shares and debenture. In case unlisted shares and debenture, then 24-month rule is applicable. If it is less than that, that kind of capital asset is treated like a short-term capital asset. In case of non-financial assets, again there are two types, movable and immovable properties. In case of movable assets, 36-month rule is applicable. If it is less than that, then movable asset is treated like a short-term capital asset. Otherwise, it is treated like a long-term capital asset. In case of non-movable assets, 24-month rule is applicable. Any non-movable assets like land and building, house, property, etc. If it is less than that 24-month, then that kind of non-movable asset is treated like a short-term capital asset. Now it is long-term capital asset. Long-term capital asset in case of financial assets, especially listed shares and debenture, they will be treated as a long-term capital assets if they are held for more than 12 months before the date of its transfer. In case of unlisted shares and debenture, if held more than 24 months, then only it is treated as a long-term capital asset. This rule is very important one. Then in case of non-financial assets, again they are movable assets. In case of movable assets, these assets are held by assessee more than 36 months before the date of its transfer. Then that kind of movable asset is treated like a long-term capital assets. Otherwise, short-term capital asset. In case of non-financial, non-movable assets, these assets are held by assessee more than 24 months before the date of its transfer. Then only it is treated like a long-term capital asset. Then after that, types of capital gain or method of computing capital gain. There are two methods or types of capital gain, short-term capital gain and long-term capital gain. First type of gain is short-term capital asset. ಅಸಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಗೇನಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, that kind of gain or profit is treated as a short term capital gain. Then the next one, this is a format of computing short term capital gain under section 46. Here base is full value of consideration on transfer. Full value of consideration of transfer is nothing but sales value less expenses incurred in connections with the transfer. Sales time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ expenses ಆಗಿದ್ರೆ that expenses should be deductible. Sales total sales value minus expenses, that result is called net consideration. Less cost of acquisition. Cost of acquisition is nothing but purchase cost. Less cost of improvement. Result is called gross short-term capital gain. Short-term capital gain ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ exemptions applicable ಆಗಲ್ಲ. So this gross short-term capital gain itself is a net or taxable
short-term capital gain. So this is a format of computing short-term capital gain. Short-term capital loss. Loss arising on the transfer of short-term capital asset is called short-term capital loss. ಸಪೋಸ್ ಅಸೆಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಲಾಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಆನ್ 16/4/2021 Mr. A purchased listed shares of ABC Limited for rupee 95,000, and on 2/3/2022 he sold them for rupee 1,35,000. The brokerage paid being rupee 1,200. So this is the first information. Second information, on 1/5/2021 he purchased golden necklace for rupee 1,50,000, and on 1/3/2022 she sold it for rupee 1,85,000. Calculate capital gain. So this is for your simple example. Now the solution. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರಿಗೆ ರೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ರೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ರೂಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ 12 ಮಂತ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ 12 ಮಂತ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 12 ಮಂತ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 ಮಂತ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. 16/4/2021 to 2/3/2022 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 12 ಮಂತ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಿಗೂ ಸೇಲ್ ಡೇಟಿಗೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 12 ಮಂತ್ ಇದೆ. That means this asset is a short-term capital asset. Short-term capital asset. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Got it? Now the computation of short-term capital gain for the assessment year 2022-23. Full value of consideration as per format. ಈಗ just format ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. So sales value. Full value of consideration is nothing but sales value. So first one, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ? That one listed share 1,35,000 ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,35,000 ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1,200. 1,35,000 minus 1,200 ಅಂದ್ರೆ net consideration. Net consideration how much here? 1,33,800 less cost of acquisition. Cost of acquisition is nothing but purchase cost. First case ಅಲ್ಲಿ listed share ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ purchase ಆಗಿದೆ? 95,000. There is no any cost of improvement. 1,33,800 ಅಲ್ಲಿ 95,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 38,800. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಅಸೆಟ್
ಎರಡು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೆಟ್, he purchased golden necklace. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟೋ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟೋ ಮೊದಲು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ 36 month ರೂಲ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ನೋ. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಿಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇಟಿಗೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 36 month. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? So the solution: computation of short-term capital gain for the assessment year 2022-23. Full value of consideration. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್? 1,85,000. Less expenses. Here there is no any expenses are occurred, so nil. So net consideration 1,85,000 itself. Less cost of acquisition 1,50,000. Less cost of improvement, there is no any improvement. So taxable short-term capital gain 35,000. So this is a way for calculating short-term capital gain. Got it? This part under this much is enough one. Got it? This part under we covered long-term capital gain rule, long-term capital assets rules, in case of financial asset and non-financial asset, especially movable and immovable, and even the short-term capital gain, long-term capital gain meaning we covered, format we covered, and illustration 1 we already completed. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.